Anno era 1571. El mar Mediterráneo, la línea vital del comercio y del poder europeo, estaba bajo amenaza. Durante décadas, el poderoso imperio otomano se había expandido por los mares, conquistando tierras, saqueando las costas cristianas, y sembrando el miedo en los reinos de Europa. En el corazón de esta tormenta estaba España, el reino católico más fuerte de la época, gobernado por el rey Felipe II. Y Siria, España la que se alzaría para enfrentar el desafío otomano en una de las batallas navales más legendarias de la historia, la Batalla de Lepanto. Para entender por qué esta batalla fue tan decisiva, debemos retroceder un poco. Los otomanos en su apogeo eran el imperio musulmán más poderoso del mundo. Sus ejércitos se extendían por 3 continentes, desde el norte de África hasta Oriente Medio, e incluso profundamente en Europa. Su armada dominaba el Mediterráneo oriental, capturando islas, esclavizando a miles de cristianos, y amenazando rutas comerciales vitales. La caída de Chipre en 1570, arrebatada brutalmente a los venecianos, sacudió a Europa. Los defensores fueron masacrados y los sobrevivientes sufrieron castigos terribles. Estaba claro, los otomanos no se detendrían, pero Europa no estaba unida. Rivalidades y desconfianzas dividían a las potencias católicas, especialmente Venecia, España y los estados pontificios. Sin embargo, el Papa Pío V comprendía que, si los cristianos no dejaban de lado sus disputas, los otomanos dominarían los mares. Así que trabajó incansablemente para crear una Liga Santa, una coalición de poderes cristianos, para enfrentar a la flota otomana. Contra todo pronóstico, la alianza se formó. España lideraría la empresa, unida a Venecia, el papado y varios estados italianos. Incluso los caballeros de Malta se unieron al frente de esta coalición. Estaba Don Juan de Austria, hermanastro de 24 hijos del rey Felipe II de España. Aunque joven, Don Juan era valiente, carismático y profundamente religioso. Inspiraba tanto a soldados como marineros con su sola presencia. Bajo su mando estaban algunos de los mayores capitanes de la época: Giovanni Andrea Doria de Génova, el almirante veneciano Agostino Barbarigo y Marco Antonio Colonna de la flota papal. Juntos reunieron más de 200 galeras y unas 100 naves menores. A bordo iban alrededor de 80,000 hombres, soldados, marineros y remeros. Frente a ellos estaba la flota otomana, comandada por el experimentado Ali Baha, apoyado por el temido corsario Aluk Ali y Men Sirocco. La flota otomana tenía un tamago similar, con unas 250 naves y más de 80,000 hombres. Ambos bandos estaban decididos a conquistar el Mediterráneo. En la mañana del 7 de octubre de 1571, las dos flotas se encontraron cerca del Golfo de Patras, frente a las costas de Grecia Occidental. El agua brillaba bajo el sol, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Para muchos a bordo, esta no era solo una batalla, sino una guerra santa, un choque entre la cristiandad y el islam, entre España y el imperio otomano, entre el miedo y la supervivencia. Sacerdotes bendecían a los soldados, se alzaban estandartes de la Virgen María y, en las cubiertas, los hombres se arrodillaban en oración antes de que comenzara la lucha. Don Juan dispuso la flota cristiana en 4 divisiones. En el ala izquierda estaban los venecianos bajo Barbarigo. En la derecha, los genoveses de Andrea Doria. En el centro, Don Juan mismo, apoyado por las galeras papales de Colonna. Detrás cuidaba una fuerza de reserva.
su nave capitana la real. Andiba un gran estandarte enviado por el Papa, con la imagen de Cristo crucificado. Se convertiría en el símbolo de la Batalidad. La flota de Baja se organizó de manera similar. En su lideraca estaba Mem Sirocco, en la izquierda el astuto cursario Luca Lee, mientras que el propio Baja comandaba el centro de su nave capitana, la sultana. Él también levaba un estandarte sagrado, el estandarte verde del profeta Mahoma. El escenario estaba listo para una de las mayores batallas de galeras de la Historia. El choque comenzó con fuego de artillería, mientras las flotas se acercaban. El estruendo de los cañones retumbaba por todo el mar, llenando el aire de humo. Pronto, las naves se embistieron unas contra otras, enganchando lado y lado y convirtiendo el mar en un campo de batalla flotante. Mosques tronaban, flechas silbaban y aceros chocaban mientras miles de hombres luchaban cuerpo a cuerpo en las cubiertas. En el ala izquierda, los venecianos de Barbarigo se enfrentaron a la furiosa embestida de las galeras de Sirocco. La lucha fue brutal. El propio Barbarigo fue alcanzado por una flecha en el ojo y murió poco después, pero sus hombres resistieron con fiereza. Tras horas de combate sangriento, los venecianos lograron romper la línea otomana. Sirocco murió en la lucha y su ala quedó destruida. En el centro, la batalla fue en más desesperada. La real de Don Juan embistió a la sultana de Baja. Españoles y otomanos se lanzaron al abordaje, luchando en un caos sangriento. Dos veces los otomanos lograron irrumpir. En la real, y dos veces fueron rechazados. El propio Don Juan combatió en primera línea, espada en mano, animando a los suyos. Finalmente, los españoles tomaron por asalto la nave enemiga. Baja fue abatido de un disparo en la cabeza, y su cabeza cortada fue alzada en una pica, causando terror en las filas otomanas, pero en el lideraca cristiana la situación era crítica. Luca Lee maniobró con astucia, superó a Andrea Doria y atacó al centro cristiano por la retaguardia. Por un momento, parecía que los otomanos podían cambiar el rumbo de la batalla. Sin embargo, la reserva cristiana, dirigida por Álvaro de Bazán, acudió al combate. Sus disciplinadas galeras españolas cargaron contra el flanco otomano como un martillo de hierro, forzando a Luca Lee a retirarse. Tras horas de matanza, la victoria era clara. La flota otomana quedó destrozada. Alrededor de 200 de sus naves fueron hundidas o capturadas, y decenas de miles de hombres muertos, heridos o prisioneros. Las pérdidas cristianas también fueron graves, unos 8,000 muertos y miles de heridos. Pero la victoria era total. Lo más importante, más de 12,000 cristianos esclavizados en las galeras otomanas fueron liberados. Llorando de alegría al recuperar la libertad, la noticia de la victoria rápidamente por Europa. Las campanas repicaron en Roma, y en España y Venecia instalaron celebraciones. El Papa lo proclamó como un milagro otorgado por Dios. Para España, fue un momento de gloria naval incomparable, una prueba de su poder en los mares. Don Juan de Austria se convirtió en héroe, aclamado como el salvador de la cristiandad. Pero Lepanto fue más que una victoria. Fue la mayor batalla naval librada con galeras, marcando el final de una era. Aunque los otomanos reconstruyeron su flota en un año, nunca recuperaron la misma supremacía marítima. Lepanto frenó su avance. Hacia el oeste y dio a Europa un respiro. Fue un punto de inflexión.
Recordado durante siglos como el día en que la cristiandad unida derrotó a la aparentemente invencible marina otomanidad. La batalla también inspiró arte, literatura y leyenda. El escritor español Miguel de Cervantes, quien más tarde se haría famoso con Don Quijote, combatió valientemente en Lepanto como joven soldado. Fue herido de gravedad, perdiendo el uso de su mano izquierda, pero siempre lo considero la más noble herida de mi vida. Pues había luchado en la mayor batalla que los hombres hubieran visto jamás. Para España, Lepanto se convirtió en símbolo de poder, fe y sacrificio. Mostró al mundo que no era solo un imperio terrestre, sino también una potencia naval capaz de cambiar la historia. El courage de hombres como Don Juan, Álvaro de Bazán, y miles de soldados y marineros anónimos, dejó un legado que perduró mucho después de que los canones en mu de hoy. Más de 450 ecos después, la batalla de Lepanto sigue resonando en la memoria. Nos recuerda lo frágil que es la historia. Como un solo día en las aguas de Grecia pudo decidir el destino de imperios, del comercio y de la fe. No fue solo un choque de barcos, sino un choque de civilizations. Una batalla donde España y sus aliados grabaron sus nombres en la historia con sangre y acero, y aunque el imperio otomano perduró durante siglos más, Lepanto fue la prueba de que podía ser derrotado en el mar. Para España, fue un momento de gloria naval que brillara para siempre. Un día en que la cruz triunfó sobre la media luna, y cuando la unidad hizo posible lo imposible. Esta fue la batalla de Lepanto. 1571, la gloria naval de España, el giro de la María, y una de las mayores batallas jamás libradas en el mar.